सो नेक्स्ट आम्ही पळोवया थोडी प्रॉब्लेम्स. ओके, सम ॲड कशें करप, डिफरन्स कसो काडप, मागीर दोनूय जर इक्वल आसा जाल्यार कशें करप. ओके, सो आतां सपोज हांवें ए वेक्टर घेतलो 3i प्लस 2j प्लस 1k. ओके, आणि बी वेक्टर घेतला -2i प्लस 6k. ओके, हांगा आतां वायचो कंपोनंट ना. ओके, तो 0 आहा. सो आतां a प्लस बी कशें बरयतले आमी, a प्लस बी. सो हे जे आयचे कंपोनंट्स आसा x, ओके, ते ॲड करपाचे. 3 आतां हांगा मायनस आसा सो मायनस जातलो, आय भायर बरोवपाचो, प्लस 2 आतां हांगा कांय ना म्हणजे 0 घेवपाचो जेचो. ओके, आनी सी 1 प्लस के जातलो, 1 प्लस 6 आनी भायर के येतलो. ओके, सो आन्सर कितें येतलें, 1i प्लस 2j प्लस 7k. ओके, हे जालें a प्लस बी. आतां सपोज म्हाका a मायनस बी काडूंक जाय. हांगा आतां जर मायनस सायन आसा जाल्यार बी केअरफूल, कित्याक मायनस जेन्ना आमी भायर बरयता आनी भितरली एक मायनस आसा जाल्यार ती प्लस जाता. ओके, सो 3 आतां हो a मायनस बी करता न्हू आमी, सो मदीं मायनस सायन आसतली, ती मायनस सायन हांकां वयतली बी वेक्टराक. सो 3 मायनस ऑफ -2 जातलो. सो हांव बरयता आसतना मायनस ऑफ -2 बरयता. i प्लस 2 मायनस 0j प्लस 1 मायनस 6k. सो 3 प्लस 2 5i प्लस 2j मायनस 5k. ओके, सो जालो a मायनस बी. आतां सपोज तुमकां एक स्केलर दिला आनी तो मल्टिप्लाय करा म्हणून सांगला. ओके, सपोज स्केलर दिला लॅम्बडा इक्वल टू 5 and you have to multiply it with a. जाल्यार तो स्केलर प्रत्येक नंबराक मल्टिप्लाय जातलो. 3i प्लस 2j प्लस 1k. So this is 15i plus 10j plus 5k. Okay, so this is scalar multiplication. आता सपोज तुमकां दिला की दोन वेक्टर्स इक्वल आसा. दोन वेक्टर्स जर इक्वल आसा जाल्यार तेजे ते स्केलर कंपोनंट्स आसा XYZ ते बी इक्वल आसतले. ओके, म्हणजे जर एक वेक्टर दिला a1i प्लस a2j प्लस a3k आणि दुसरो वेक्टर दिला b वेक्टर b1i प्लस b2j प्लस b3k. ओके, जाल्यार दिस वेक्टर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ a1 is equal to b1, a2 is equal to b2 and a3 is equal to b3. Okay, नेक्स्ट आमी क्वेश्चन पळोवया. जे क्वेश्चन्स टेक्स्ट बुकान आसा ते सॉल्व करूया. सो लेट ए वेक्टर दिला तेंच्यांनी i plus 2j and b vector 2i plus
ओके. आणि विचारला मॅग्निट्यूड ऑफ ए इज इट इक्वल टू बी का म्हणून. मॅग्निट्यूड ऑफ बी. सो आमकां दोगांचे मॅग्निट्यूड काडचे पडटा. मॅग्निट्यूड कसो काडटा आमी, स्केलर कंपोनंट्साचो स्क्वेअर करप आनी तेजो रूट काडप. सो ए वेक्टराक 1 आय आसा, सो 1 स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर. आनी एक याद दवरा, हे आन्सर केन्नाच नेगेटीव येना बिकॉज ही स्केलर क्वांटिटी. 1 प्लस 4 रूट 5 येयलो. आनी बी 2 स्क्वेअर प्लस 1 स्क्वेअर रूट 5. ओके. हेजो मॅग्निट्यूड इक्वल आसा बट ते वेक्टर्स इक्वल आसचे ना. वेक्टर्स इक्वल आसपाक कितें जाय, तेजे स्केलर कंपोनंट्स इक्वल आसूंक जाय. म्हणजे हो ह्या जाग्यार जो 1 आसा, ओके, तो इक्वल टू हेका आसूंक जाय. इट आर नॉट इक्वल. So we can say that vectors are not equal, but their magnitudes are equal. Okay. Next question, you have to find unit vector in the direction of the vector. So हांगासर येता unit vector काडूंक जाय, that is a cap काडूंक जाय. Okay. a cap formula कितें आसलें, unit vector 1 upon magnitude of a into a vector, right? So a vector आमचो कितें 2i plus 3j plus 1k. आणि मॅग्निट्यूड कसो काडटा, रूट ऑफ 2चो स्क्वेअर 4, 3चो 9 आनी 1. ओके. सो रूट 14 येतलो. सो दिस कॅन बी रिटन एज 2 upon रूट 14i plus 3 upon root 14j plus 1 upon root 14k. Okay. Next question is find a vector in the direction of the vector that has magnitude 7 units. Okay. So हांगासर तेणी वेक्टर दिला आणि तेजो मॅग्निट्यूड दिला. वेक्टर दिला a minus 2j. Find a vector in the direction of the vector a that has magnitude 7 units. Okay. So पहिली म्हाका काडचो पडटलो unit vector a cap 1 upon root of 1 square plus 2 square. हांगासर k चो वॅल्यू ना आनी वयर आमचो येतलो वेक्टर I minus 2j. Okay, so this is 1 upon root 5i minus 2 upon root 5j. आता तेंच्यांनी मॅग्निट्यूड 7 युनिट्स दिला. मॅग्निट्यूड म्हणजे तेजो व्हॅल्यू दिला. ओके. सो तो हेका the vector having magnitude equal to 7 and in the direction of a, so तो हेका multiply जातलो. ओके. तो तेजो लेंथ कशी जाली ती. ओके. सो हांगासर आता हो 7 into a जातलो, a cap. ओके. सो हांगासर 7 येतलो आनी हांगा 7 into 2 14 येतलो. Okay, so this is the vector having magnitude equal to 7 and is in the direction of a. A cap आमचो unit vector 1. So आणि त्या length दिल्या 7. So त्या वेक्टराच्या along त्या डायरेक्शनान आसा तो म्हणून तेका into 7 केला. Okay. Next is find a unit vector in the direction of the sum of the vectors. Okay. Sum of the vectors you have to find first. सो आता पहिली म्हाका सम काडचे पडटले a plus b. हांव डायरेक्टली ॲड करता. हांगा 2 plus 2 4 जातलो
2 plus 1 3 minus 5 plus 3 minus 2. Okay, आता हेजो युनिट वेक्टर, सो a plus b cap जालें 1 upon तेजो मॅग्निट्यूड 4 square 16 3 square 9 2 square 4 into that vector 4i plus 3j minus 2k. Okay, so this is 13 plus 16, so 29. So make the 4 upon root 29 plus 3 upon root 29 minus 2 upon root 29 जातलो. Okay, so next आम्ही पोया you have to find the direction ratios of this vector. Okay, आणि also you have to calculate the direction cosines. आता direction cosines कसे काढता आम्ही कसे केले, cos alpha equal to L which is x upon r, that is position vectoraचो magnitude. So आता हांगासर आमका x किती आसा आमचो 1i म्हणजे 1 आसा x, आणि पोझिशन वेक्टर एज अ मॅग्निट्यूड a चो मॅग्निट्यूड, सो 1 स्क्वेअर प्लस 1 स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर, सो रूट 6 जातलो 1 upon root 6. Okay, what about cos beta which is m y upon magnitude of a, which is y is 1 upon root 6. Okay, cos gamma which is n, so z upon magnitude of a which is minus 2 upon root 6. Okay, so these are the direction cosines. आता direction ratios किती आम्ही पहिले ते स्केलर कंपोनेंट्स घेवपाचे x y आणि z. So 1 direction ratios 1, 1, minus 2 हे direction ratios हांगा आसा ते. Okay, so direction cosines झाले आणि direction ratios झाले. This can be written as a, b आणि c.